Mga ka-food venturists, luto na yung ating chicken, na-fry na natin, and nagawa na rin natin yung ating lemon sauce. So, alam na sunod natin gagawin yung kuya. Welcome back mga ka-food venturists! So, ngayon ay nagkita-kita na naman tayong muli sa panibagong episode ng Food Ventures TV. So, ano bang naisip mong gawin ngayon, kuya? Parang maganda naman mag-chicken tayo. Chicken? Ano naisip mong gawin sa chicken ngayon? Parang mas maganda, gusto ko hatiran sila ng something na nakikita nila sa mga Chinese restaurants. Mukhang masarap yun ha. Oo. Ano yun? Ano yung sinasabi mo na yun? So, breaded chicken siya. Tapos, usually, nilalagyan siya ng honey, lemon. No? Yung may lemon sauce. Ito yung tinatawag minsan sa mga restaurants na lemon chicken. Lemon chicken. Or chicken in lemon sauce. Mukhang masarap yun ha. So, paano ba to? Lalagyan ba natin ng twist to? Pwede, lagyan natin. Kasi mahilig tayo maglagay ng twist. Oo naman, syempre. So, ikaw, ano bang idea mo na pwedeng gawin natin twist dito sa lemon chicken na to? Ako kasi mahilig ako sa sizzling. So, Sizzling? So, maisip ko parang, bakit hindi natin itry i-flambé ito? Flambé? Lalagyan natin ng ram or brandy. Okay. Yung flambé, ito ba yung parang umaapoy? Pinapaapoy doon sa kalan yung ating. So parang magiging ala French cuisine pala to. Ganun na nga kuya. Okay, so ang mangyayari, fusion siya ng Chinese cuisine at saka ng French cuisine. So nga pala, nandito ngayon tayo sa ating international cuisine series ng Food Ventures TV. So, isa to sa mga isa to sa mga series na aabangan nyo sa amin. Okay. So, I think ready na tayo to roll our ingredients and our preparations, and of course, yung cooking proper natin. So, paano? Let's start na kuya? Sige, start na tayo. Samahan nyo kami. Tara! Okay, so we're going to prepare now first our chicken. Kailangan good siya for parang cubes yung cut niya. Parang ganito yung cut. Bali yung chicken natin ay 500 grams. Bali, ito na yung mga nakat natin na chicken tenders. Yung ating chicken breast. Imamarinate na natin siya. So, lagyan natin siya ng half teaspoon ng iodized salt. Then we have this cayenne powder, half a teaspoon din, and then of course half or 1/4 teaspoon ng ating garlic powder. Yan, of course we will be needing our pepper. So, mix lang natin siya. So, ito yung ating imamarinate for about 15 to 20 minutes. And we're just going to put this in our chiller. Habang nandun to sa chiller, let's prepare the other ingredients. We will be preparing our breadings. So, what we're going to be needing is, of course, half a cup of all-purpose flour, half a cup of cornstarch. We have here half teaspoon of salt, half teaspoon of granulated black pepper, and half a teaspoon of our powdered garlic. Then of course, para magkaroon ng punch ang ating breadings, kailangan natin ng half a teaspoon ng ating cayenne powder.
And then of course, mix lang natin siya. Ito yung gagamitin natin mamaya for para i-breadings yung ating chicken. So set aside lang natin siya. We're done with our chicken, yung marinade natin, at of course yung ating magiging breadings later on. Let's prepare naman yung ating other ingredients pa for the lemon sauce. Okay, so we're going to prepare now our lemon sauce. Now, here are the ingredients. Of course, yung ating garlic. I-mince lang natin yung garlic natin. 2 cloves of garlic. So, mince lang natin siya mabuti. This will be used for sautéing later on. And then we have our grated ginger. Kahit 1 teaspoon of our grated ginger. Kailangan finely grated siya. And then we're going to prepare now our lemon juice. No, dapat fresh siya, freshly squeezed yung ating lemon juice. About 3 to 4 tablespoons of lemon juice. So kailangan when you are squeezing the lemon juice, i-roll muna natin siya para mas lumabas yung kanyang juice. Maybe around 30 seconds na rolling para mas mabilis siyang makatas. So 3 to 4 tablespoon. So later on yung balat nito, or meron kasi siyang yung mga juice pa. So pwede pa natin siya magamit for garnishing. So after we prepared our ginger, garlic, and of course yung lemon juice natin, I've already prepared the remaining ingredients. No? We will be using 1 tablespoon of oil for sautéing our garlic later. I have here 1/4 cup of water, half a teaspoon of our soy sauce, 2 tablespoons of granulated sugar. You can also use yung ating washed sugar or yung brown sugar, pero for this lemon sauce I prefer yung white sugar. And then of course, ang usual lemon sauce, lagi talaga siyang may honey. So mas masarap talaga yung pure honey na gagamitin natin. Of course, our salt to taste. Salt and pepper to taste. And we have here 2 teaspoons of cornstarch that we will be dissolving in 2 tablespoons of water. So as I've told you, later on we will be sautéing yung garlic natin. But bago natin i-sauté yung garlic, we will prepare yung mga ingredients na imimix natin for the sauce. So i-mix lang natin siya all together. So yung water, yung soy sauce, our lemon juice, our sugar, pinch of salt, of course lagyan natin ng konting pepper, and of course yung ating honey. And I almost forgot yung ating ginger. Ilagay din dito natin yung ginger.
iset aside natin yung garlic natin. Okay. So for our twist later, kapag naluto na natin yung ating chicken and of course yung sauce, we will be needing 1 ounce or 30 ml of rum, brandy, or whiskey. This will be used for flambeing, no? Parang gagawin natin siyang French cuisine. Lagay na ngayon natin yung oil. Gagamitin natin to for frying ng ating marinated chicken. Be-breadings natin siya later. So painitin natin siya, and then while we're waiting, i-breadings na natin ngayon yung ating chicken. So we're going to bread now our marinated chicken na minarinate natin for 15 to 20 minutes doon sa ating chiller. I-dip lang natin doon sa ating flour mixture, and then doon sa water, and then doon ulit sa ating flour mixture. I-double bread natin siya para at least mas malutong yung ating chicken after niya ma-fry. So ganito lang yung gagawin natin hanggang sa ma-bread na natin lahat ng ating chicken tenders or yung breast natin na minarinate kanina. And then we're going to fry it after natin ma-bread na lahat. So ito ngayon yung ating breaded chicken, and ipa-fry na natin siya. Ready na siya for frying. And then ilagay lang natin siya dun sa preheated oil natin. I-fry natin siya hanggang sa maging golden brown. Dapat baliktarin natin siya from time to time para maging even yung pagkaluto ng ating manok. And then ma-reach niya yung golden brown evenly din. Makikita natin medyo malapit na siyang maluto. Okay na yung ating chicken, golden brown na siya. Pwede na natin siyang i-strain at i-drain yung kanyang oil. So okay na yung ating chicken, and now we are going to prepare yung ating lemon sauce. So painit lang tayo ng saucepan, lagay natin yung oil, and then yung ating garlic hanggang siya ay maging golden brown. And then of course, ito yung ating lemon mixture. Haluin lang natin siya ng konti para ma-dissolve pa yung ating cornstarch kanina. Kasi medyo nag-precipitate na siya doon sa ilalim. Then kapag golden brown na yung ating garlic, pwede na nating ilagay yung lemon sauce mixture natin. So stir natin siya. Haluin natin siya ng haluin hanggang sa mag-thick yung ating sauce. Kailangan continuous natin siyang hinahalo para hindi magbuo-buo yung ating lemon sauce. Almost nagtitikin na yung ating sauce after 2 to 3 minutes. Makikita mo na. And then maglalagay lang tayo ng at least 3 lemon slice para mas maging maganda yung ating sauce.
At saka para of course, mas lumasa pa yung lemon. Kasi iba pa rin yung naidudulot ng rinds ng ating lemon doon sa magiging sauce natin. So, pwede na nating tikman yung ating sauce. And then, kung sa tingin nyo ay kulang pa yung lasa niya, pwede tayong mag-add ng salt and pepper. Para at least mas balanse natin yung ating lemon sauce. So, ayan na. Nagtitiken na yung ating sauce at pwede na natin itong i-mix dun sa ating chicken. Stir lang natin doon ng konti pa and then good to go na ang ating lemon sauce. So mga ka-food venturists, naluto na natin yung ating chicken, na-fry na natin siya, and of course, yung lemon sauce natin, nagawa na rin natin. So, ano na ang sunod natin gagawin ngayon, kuya? So gawin na natin yung ating twist. So, hatiin natin into 2 servings yung ating nalutong chicken, pati na rin yung sauce. Okay, And then, yung isang servings nun, yun yung i-flambé natin. sige. Samahan nyo kami kung paano natin i-flambé yung ating chicken. Tara, let's do it! So guys, magpa-flambé na tayo. Tunawin lang natin yung butter. Ilagay na natin yung ating fried chicken. Of course, i-add na rin natin yung half ng ating lemon sauce. Pagkalagay ng ating lemon sauce, pwede na natin ilagay ang ating ram para mag-flambé na siya. Okay guys, nakita nyo kung paano mo po yung ating lemon chicken. Okay, mga ka-food venturists, nakita nyo kung paano tayo nag-flambé. So ito ngayon yung ating finished product na lemon chicken na na-flambé natin. So kita nyo ba? Tikman na natin yung ating lemon chicken with a twist. Thank you so much mga ka-food venturists. So we hope na nag-enjoy ulit kayo sa ating episode na to, sa ating International Cuisine Series. Abangan nyo pa, marami pa kami ihahandog sa inyo ng mga videos at episodes. At syempre, don't forget to subscribe and hit the bell button. So again, thank you very much and see you on our next videos. Bye-bye! Bye!